So yesterday we seen a relative layout, right? So relative layout is nothing but it is the relation between the components. So for that components, now we will see how this relation we will design here some screen with the relation. So that how it is possible we will see here. Just for that I'll go with the regular phone. So in a phone, what happened here? So just we will change this phone design to regular one so that will go with this is the portrait mode. So here we will can change the landscape to portrait, portrait to landscape. So this is the landscape portrait mode. So now we will design few components in this. So I'll take a few buttons onto this relative layout. So I'll arrange those buttons here and there somewhere here in this UI. So first I'm taking one button. So this button is also the predefined tag. So button, it has some height and width because it must and should display some content, right? So it has some height and width. So both I given as the wrap content and wrap content means I need minimum button, how much the size of the text that is enough that I need. So that is. Then for that, I'll add one parameter called text. So in the text, just I want to display one. I want to display one. That's it. So this is the my first button. So for this button, I want to give one more parameter called ID. So this ID is nothing but to identify that button. So I given that ID as the one. For that button ID means that is a name. Whenever I want to use this button one text, what is a text contains one, that button I want to use somewhere, I can call that with the ONE1 ID with reference of the ID ONE1. So now I need second button. So second button beside that first button. So beside the first button. So for that also I'm giving the text 2 and ID I'm giving the 2. Okay, so I given a text and this, but what happened now? See, the first button has overlapped by the second button, right? So first button is overlapped with the second button. So now what we need to do? We need to move that button to the right side of the first button. So for that, just this is the relative layout, right? So we should give the relation. So that is the right of. So the right of ID, which ID it is 1. See, now it is moved to the right of that like that. So here like that, we will give the relation between the some components. So here one property which we used as the right of. Or this property we can use in a 2 ways. One, we can use the right of, and other way this property we can use end of also. So
end of. Then which one is preferable here? So both are same, but so when your target is from Android 6.0, means up to 6, it will work right off. In case if you are from Android 7 onwards, your project is there, directly you can use the end of. In case if it is a lower version, you can use the both right off as well as the end of. You can use end of is the latest one, so right off is the older one. So based on your version, you can decide that for which property you used to use. So this is the one. Next here, I want to add one more button here. So that button I want to add below of the to button. So then I'll give the text for that button. So the property text. So that is, I want to give this 3. Then now that button I need below of 3. So now it is overlapped with the 1, but I need that button below of the 3. So then I need to add property called below, layout below ID 2. See, still I gave the property below of the 2, but it came the below of the 1 only, right? Then how should I arrange that? Again, for this, we need to add the property right off or end of ID, that is 1. See, now that button move the exactly the below of the this button, right? Like this, we need to arrange the buttons. First is the right of, and the next is the below of. 2 properties we used now, right of or end of and below of, these 2 properties. So like this, we used to use other properties. So for example, one more button, I'll take one more button here. So one more button, that is a wrap content. So then that button I want to align in a 3rd row, means below the 3. So first I'll give you the text for that 4. Then ID, I'll give the ID of 4. So ID 4. And I used to give this below ID 3. So, but this is error because here we not given the ID for this. So ID 3. See, now that moved down, but I want this button not left side, that I want that completely the right edge. Instead of here, I need that button here. So then I'll assign one property called parent end. So this property I use parent end true. See, just I use the property parent end true, means here some of the properties we will called based on the components. Some of the properties we will called based on the layout, means based on the parent. This align parent end property we called based on the parent, because see here
Again, if I rotate my screen to portrait mode, sorry, portrait to landscape. See, still even though screen size increase also, that will be fixed always on the right side only. So even though you can go with the landscape or portrait, it should be the fixed position because that property as based on the parent, right? Based on the parent, it should be fixed. In case here you can observe one more. So there is a relation for the first button, second button to third button, right? So what I'll do is this width. So I'll change this width 100 dB. See, 300 dB. See, if I give the 300 dB, see, once the first button has moved, automatically the dependent buttons can also move, right? So because we applied the property of right of the first button and right of the first below of this that button and right of this. Because of that is the reason this is moving from here like this. So just I'll go back to the wrap content. So, but you understood, right? So this, what are the dependency? If you change the one main button position, the dependence buttons can also move respectively. So now I need one more button. I need one more button. So that is the width. I'll take the match parent. Height, I'll take the wrap content. And ID, I'll give the 5. Text, I'll give the 5. So then it is overlapping in the first row. Then I'll add the property called below of the ID 4. So below of the 4. So for this, I'm not giving extra property, but it is occupied 100% because of the match parent property. Width is the match parent. Width is nothing but it's a left to right. So it is occupied the 100% of the layout, which we given the property called match parent. So ఇది మ్యాచ్ parent ప్రాపర్టీ ఉంది కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ parent ఇది 100% లేఅవుట్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. మ్యాచ్ parent ఉన్నప్పుడు రైట్ లెఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఇంకా ఆప్షన్ లేదు. అంటే విడ్త్ మ్యాచ్ parent ఉంటే రైట్ లెఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ఆప్షన్ లేదు, ఎందుకంటే రైట్ లెఫ్ట్ లో ఇంకా నీకు స్పేస్ ఉండదు అక్కడ. ఇన్ కేస్ అదే సేమ్ ర్యాప్ కంటెంట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఇది ర్యాప్ కంటెంట్ ఉంటే మళ్ళీ పొజిషన్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఎక్కడ బిలో ఉండాలి రైట్ ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ప్రాపర్టీ ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ మ్యాచ్ పేరెంట్ అని ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఇంకా రైట్ లెఫ్ట్ అనేది వేరే కాంపోనెంట్ ని ఎనేబుల్ చేయలేము, ఎందుకు అంటే 100% ఆల్రెడీ ఆక్యుపై చేసేస్తుంది స్పేస్ కాబట్టి. ఓకేనా? ఓకే, బట్ ఇలా మీరు చాలా ఫాస్ట్ గా రాసేస్తున్నారు కదా కోడ్, ర్యాప్ కంటెంట్ ఇవంతా ఇంత ఫాస్ట్ గా రాయాలంటే అంటే ఇది మనకు వచ్చేసి ఆటో జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నువ్వు ఒక సింపుల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూపిస్తాను చూడు. ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే సో బటన్ జస్ట్ నేను బి తీసుకున్నాను, ఇక్కడికి వచ్చేసి బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసుకోగానే
ఈ 2 అనేది విడ్త్, హైట్ 2 కూడా డిఫాల్ట్ మనకి. అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఏ కాంపోనెంట్‌కైనా ఇవి ఉంటాయి. ఎందుకంటే హైట్, విడ్త్ లేకుంటే కాంపోనెంట్ అనేది విజిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి ఇది డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి. ఇలా సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాము. ఓకేనా. ఒక్కసారి అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయండి. చేస్తే మీకు ఒక్కసారి ఐడియా వస్తది. అక్కడ మీకేమన్నా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు రాకుంటే నాకు చెప్పండి. నేను చెప్తాను మీకు ఎలా రావాలి. ఇప్పుడు మనం బటన్ క్రియేట్ చేసిన వెంటనే విడ్త్, హైట్ ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తాయా? విడ్త్, హైట్ ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తాయి. సో, మనం ర్యాప్ కంటెంట్, మ్యాచ్ కంటెంట్ ఇచ్చుకోవాలంతే. అది మనకి ఏ ప్రాపర్టీ కావాలో ఆ ప్రాపర్టీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ కూడా చూడండి. ఐడీ ఇస్తున్నాను కదా నేను. సో, ఐయామ్ సెర్చ్ ఐడీ. ఐడీతో సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ ఐ రిలేటెడ్ ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి అన్ని డ్రాప్ డౌన్ వచ్చేస్తున్నాయి మనకి. బట్ ఐడీ తీసుకుంటున్నాయి. అంటే ఇంకొకటి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా! నా దగ్గర వస్తున్న ఆర్డర్ మీ సిస్టమ్‌లో రాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ఇంటెలిజెన్సీ మనం రెగ్యులర్‌గా ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ వాడుతున్నామో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆటోమేటిక్‌గా టాప్‌కొచ్చేస్తాయి. ఓకే. మీరు ఆఫ్టర్ 2 ఆర్ 3 డేస్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మేబీ ఆ రెగ్యులర్ ప్రాపర్టీస్ మీకు టాప్‌కొచ్చేస్తాయి. బట్ ఇనిషియల్‌గా టాప్‌లో ఉండవు. జస్ట్ మీరు సెర్చ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఐడీ అట్లా సెర్చ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. సో, 5 ఇచ్చాను. దెన్ సో, సరే ఆల్రెడీ 5 ఉంది. 6 సో, టెక్స్ట్ కూడా చూడండి ఇక్కడ కింద ఉంది. టీతో స్టార్ట్ అయినవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్నిట్లో టీ ఉంది కదా! ఇక్కడ రైట్ ఆఫ్ ఇట్లాగా. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈతో ఫిల్టర్ చేస్తే మిగతా వెళ్ళిపోయింది. టెక్స్ట్ 6 సో, నౌ టెక్స్ట్ 6 ఓవర్‌లాప్ అయిపోయింది. 1 పైన ఓవర్‌లాప్ అయిపోయింది. బట్ ఈ బటన్‌ని నేను ఎగ్జాక్ట్‌గా పేజ్ సెంటర్‌లో అలైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో, దానికోసం నేను ఒక ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తున్నాను. సెంట్రల్ హారిజాంటల్ ట్రూ. సో, సెంట్రల్ హారిజాంటల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో, ఇప్పుడు ఏమైంది అది లెఫ్ట్ టు రైట్‌లో ఎగ్జాక్ట్‌గా నాకు సెంటర్ వచ్చేసింది 6 అని. నెక్స్ట్ దాన్ని నేను ఈ వర్టికల్‌గా కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో, సెంట్రల్ వర్టికల్ లేఅవుట్ సెంట్రల్ వర్టికల్ ట్రూ. ఎగ్జాక్ట్‌లీ సెంటర్ పేజ్ సెంటర్‌కి వచ్చేసింది. సో, సేమ్ బటన్ ఇంకొక బటన్ నేను ఈ బటన్‌కి 7కి 6కి ఎగ్జాక్ట్‌గా కింద ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంకొక బటన్. సో, ఫస్ట్ ఐల్ గివ్ ద టెక్స్ట్ 7 ఐడీ 7. సో, ఇప్పుడు మీరే గైడ్ చేయండి. సో, ఈ బటన్‌ని నేను ఈ 6కి బిలో ఇవ్వాలి. ఏ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయాలి? బిలో ప్రాపర్టీ. ఓకే. బిలో ప్రాపర్టీ బిలో ఆఫ్ ఐడీ 6. అక్కడికొచ్చింది. బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా అది 6 కిందనే ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్‌గా 6 కిందే ఉండాలి. సో, ఎగ్జాక్ట్ 6 కిందే ఉండాలంటే ఆల్రెడీ మనం పైన యూజ్ చేసిన సెంట్రల్ హారిజాంటల్ ఉంది కదా! సెంట్రల్ హారిజాంటల్ ట్రూ. సో, ఈ పర్టిక్యులర్ రోలో హారిజాంటల్‌గా సెంటర్ ఫిక్స్ అయిపోయింది మనకి. ఓకే. జస్ట్ ఇక్కడ ఒక రిలేటివ్ లేఅవుట్‌లో ఏంటంటే మనకు ఒక 10, 12 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో, ఆ 10, 12 ప్రాపర్టీస్‌ని మనం డిఫరెంట్ వేస్‌లో యూజ్ చేయొచ్చు.
సో ఇప్పుడు ఇంకొక బటన్ తీసుకుంటాను. బటన్. సో wrap టెక్స్ట్ ఇచ్చేస్తాను. సో టెక్స్ట్ ఈస్ 8 ఐడి 8 ఐడి 8 and next so same below ID of 7. సో 7 కి కింద ఇచ్చాను. బట్ నాకు ఏంటంటే అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ ఉండాలి. రైట్ హెడ్స్ ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బటన్ రావాలి. సో దెన్ ఎనీ ఐడియా ఫర్ దిస్? ఇక్కడ రావాలి నాకు బటన్. సెంట్రల్ హారిజాంటల్. సో సెంట్రల్ హారిజాంటల్ ఇస్తే మళ్ళీ దాని కింద వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా. నాకు ఎగ్జాక్ట్ దాని కింద కాదు, దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ లో రావాలి. ఇప్పుడు నాకు పైన ఏం చేసాం మనం? రైట్ ఆఫ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఆర్ స్టార్ట్. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ఐడి సేమ్ 7. సో అంటే ఈ ప్రాపర్టీని రైట్ సైడ్ ఐదర్ యూ కెన్ యూస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఇది కూడా సేమ్. రైట్ ఆఫ్ అనేది లేటెస్ట్ ప్రాపర్టీ, లెఫ్ట్ ఆఫ్ అనేది ఓల్డ్ ప్రాపర్టీ. సో లెఫ్ట్ ఆఫ్ విల్ ఓల్డ్ అప్ టు 6 లో ఇది లెఫ్ట్ ఆఫ్ పనిచేస్తుంది. ఫ్రమ్ 7 నుంచి స్టార్ట్ ఆఫ్ పనిచేస్తుంది. స్టార్ట్ ఆఫ్ పెట్టి మనం యాప్ రిలీజ్ ఇస్తే ఇన్ కేస్ 6 లో యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ అప్లికబుల్ అవ్వదు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పొజిషన్ అనేది మనకి కంప్లీట్ లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ నౌ ఇంకొక బటన్ నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ బాటమ్ లో పెడదామని. ఓకే, సో బటన్ wrap content ID 9 text 9. సో ఈ బటన్ నేను ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ బాటమ్ లో ఇక్కడ పెట్టాలి. సో లైక్ దిస్ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఐ విల్ యూస్. సో 4k ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసాం. అలైన్ పేరెంట్ ఎండ్ అన్నాం. సో దానికి ఆ సేమ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీ అలైన్ పేరెంట్ బాటమ్. సో అలైన్ పేరెంట్ బాటమ్. అలైన్ పేరెంట్ బాటమ్ ట్రూ. సో ఇక్కడ then I want this button right side. So then same align parent align right, sorry, align parent right. Align parent right true. So last game. So these properties are enough to design the relative layout. So one is align parent right, align parent bottom, start off or left off, below, right off, then central horizontal, central vertical, parent align left,
below this already discussed. So once based on these properties, calculator design చేయండి Windows 7 calculator. సో జస్ట్ ఈ పైన పార్ట్ వదిలేసేసి ఓన్లీ బటన్స్ వరకు మీరు రిలేటివ్ లేఅవుట్ యూజ్ చేసి ఒక్కసారి డిజైన్ చేయండి. పైన పార్ట్ అంతా వదిలేసేయండి, ఓన్లీ పార్ట్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మీకు ఇలా ఉంది అంటే జస్ట్ ఇది ఇలాంటి డిజైన్ చేస్తే మీకు ఈజీగా డిజైన్ ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. సో సెటప్ అంతా రెడీగా ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇది స్టార్ట్ చేయండి. ఇది స్టార్ట్ చేసేస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా అక్కడ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే. సో రిలేటివ్ లేఅవుట్ వైజ్ అయితే ఇదే. సో ఫస్ట్ డే కాబట్టి మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేశాక నెక్స్ట్ లేఅవుట్కి వెళ్దామంటే ఓకే, లేదు కంటిన్యూ చేయమంటే కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇష్టం. ఓకే. సో ఎలాగో రికార్డింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దెన్ విల్ గో విత్ లీనియర్ లేఅవుట్. సో ఫర్ లీనియర్ లేఅవుట్ I'll create one new project. So file, new, phone or tablet. So empty activity. Next. So linear. So we change our save location. So Java. Something other files are copied in that folder. So just I created one more folder here. Okay, new project is created with name of the linear layout. So again same, once project create cheste, so both XML and Java both files can open. So now defaultly XML file can create with an a linear layout, sorry, transparent layout. Now we will change that to linear layout. So as I told yesterday, linear layout has two types. One is the horizontal, other is the vertical. So just horizontal means it is a left to right, vertical means it's a top to bottom. See here,
I'm removing the constraint layout and adding linear layout. Okay, text కూడా తీసేస్తున్నాను. So then same, we'll go for the buttons only here. So text one. So when we'll take this linear layout, here we need to give one extra property called orientation. So first I'm giving the orientation as vertical. Next, I need one more button here. So text 2. Automatically button right align అయిపోయింది. Next button 3. సో ఇక్కడ కూడా రైట్ అలైన్ అయిపోయింది. ఇన్ కేస్ నేను దీన్ని వర్టికల్ చేంజ్ చేసేస్తే బిలో వచ్చేసి. సో మీన్స్ హియర్ సింపుల్ వే, దిస్ ఇస్ ద కంపేర్ టు దట్ ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్, బికాస్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఏమి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అలైన్ అయిపోతుంది. సో బట్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు 2 rows క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా? సో హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్ ద 2 rows హియర్? సో ఫస్ట్ 2 rows క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే అగైన్ we need to go for the parent and child combination. So this is the my parent. So from here I am creating one more linear layout. So that is the width match parent, height wrap content. Why? Because width అనేది నాకు 100% ఆక్యుపై అయిపోవాలి, హైట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ద పర్టికులర్ కంటెంట్ ఎంత ఉందో అంత ఉంటే సరిపోతుంది. సో దీనికి ఓరియంటేషన్ కూడా తీసుకుంటాను నేను. సో దట్ ఓరియంటేషన్ యాజ్ హారిజాంటల్. సో దెన్ ఈ లీనియర్ లేఅవుట్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేశాను. సో నౌ ఈ 3 buttons, I need these 3 buttons inside the second child. ఓకే, సో 3 అనేది మనకి హారిజాంటల్గా అలైన్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ నాకు సెకండ్ రో కావాలి. సో మీన్స్ ఇది ఫస్ట్ రో. సో ఇక్కడికి ఇది ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో ఇన్ కేస్ సెకండ్ రో కావాలంటే మళ్ళీ I used to create a linear layout. Same match parent, wrap content. దీనికి ఓరియంటేషన్ సో వర్టికల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ దిస్ లో మళ్ళీ నేను 3 buttons జస్ట్ కాపీ చేసిన బటన్స్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను. సో 4, 5, 6. సో ఇలా. సో ఇలా మీకు ఎన్ని రోస్ కావాలంటే అన్ని చైల్డ్ లేఅవుట్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. ఇక్కడ చైల్డ్ లేఅవుట్ ఓరియంటేషన్, ఆ ఓరియంటేషన్ లో మనకు కావాల్సిన డిజైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉండవు, ఇంకా రైట్ ఆఫ్, లెఫ్ట్ ఆఫ్ అవన్నీ ఏమి ఉండవు. ఇది క్లియర్ గా ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ లీనియర్ లేఅవుట్ అనేది కంపేర్ టు ద రిలేటివ్ లేఅవుట్ మనకి సింపుల్ గానే ఉంది. ఓకేనా కృష్ణ? ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే సేమ్ ఆ డిజైన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి,
విండోస్ క్యాలిక్యులేటర్ ఫస్ట్ రిలేటివ్ లేఅవుట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. అది ఒక్కసారి డిజైన్ అయిపోయాక సేమ్ మళ్ళీ లీనియర్ లేఅవుట్లో కూడా చేయండి. లీనియర్ లేఅవుట్లో చేసేటప్పుడు ఇది రో లీనియర్ లేఅవుట్ 1, చైల్డ్ 1, చైల్డ్ 2, చైల్డ్ 3, చైల్డ్ 4, చైల్డ్ 5, చైల్డ్ 6 మొత్తం మీకు 6 చైల్డ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. సో ఈ అన్ని చైల్డ్ కూడా హారిజంటల్ ఓరియంటేషన్ హారిజంటల్ తీసుకొని అక్కడ 4, 4, 5, 5 బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ పెట్టేసుకుంటే డిజైన్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఆ లీనియర్ లేఅవుట్కి దీనికి డిఫరెన్సెస్ అనేది అర్థమైపోతాయి మీకు ఒక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే. సో అది బెటర్ మీరు బిఫోర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ చేసారనుకోండి మీకు ఒక ఈజీ క్లారిటీ ఉంటుంది. అంటే ఇంకా లీనియర్ లేఅవుట్లో ఇంకా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, బట్ మీరు అది వన్స్ ఆ ప్రాక్టీస్ అయ్యాక చెప్తే మీకు ఈజీ ఉంటుంది. సో అది నెక్స్ట్ క్లాస్ వరకే అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో దెన్ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఇన్ లీనియర్ లేఅవుట్లో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ కొన్ని చూసి టేబుల్ లేఅవుట్ చూద్దాం. ఓకే. సో